హాయ్ గైస్, క్విక్లీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీన్ వాల్యూ థియరం. ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా మీన్ వాల్యూ థియరంలోనే లాగ్రాంజిస్ థియరం నుంచి ఎన్పిడిసిఎల్లోనో దేంట్లో క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. దాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు మీన్ వాల్యూ థియరంలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రోల్స్ థియరం అనమాట. ఈ వెరీ సింపుల్, ఏం లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మెయిన్గా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. లాస్ట్ పాయింట్ ప్రతి ఉన్న 3 థియరంలలో కూడా. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రోల్స్ థియరం. 3 థియరమ్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్తాడనంటే, లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వెల్ ఏ టు బి. ఏ టు బి మధ్యలో ఇంటర్వెల్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉందని అనుకుందాం. సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్. అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్ అని అంటే ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఈ లిమిట్లో లేదు. ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ దిస్ లిమిట్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ద లిమిట్. అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి, అంటే ఇట్స్ ఏ 2-sided లిమిట్, లెఫ్ట్ సైడ్ లిమిట్, రైట్ సైడ్ లిమిట్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. అంతే కదా. దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ సి బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి సచ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఇస్ 0. అంటే నాకు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ మీనింగ్. ఈ స్టేట్మెంట్ వెరీ సింపుల్, దీంట్లో కాంప్లెక్సిటీ ఏం లేదు, మ్యాథమెటికల్ థింగ్ ఏం లేదు. సో ఎప్పుడైతే ఒక ఫంక్షన్ ఈ విధంగా ఉందనంటే రోల్స్ థియరం ప్రకారము ఆ ఫంక్షన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని, అండ్ ఒక పాయింట్ సి వాల్యూ, ఒక వాల్యూ సి అనేది దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇట్ బికమ్ 0, అండ్ దట్ సి విల్ బీ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. సో ఒక క్వశ్చన్ త్రూ అర్థం చేసుకుందాం. సో ఫైండ్ సి ఆఫ్ రోల్స్ థియరం ఫర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఇన్ ఇంటర్వెల్ 0 to π. ఓకే, సో ఆ సి వాల్యూ ఏంటో కనుక్కోమంటున్నాడు. సి వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు దీన్ని ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోవాలి. సో దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే యూవీ ఫార్ములా ఉంది. సో యూవీ ఫార్మ్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్. ఈ పవర్ ఎక్స్ కామన్, సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్. సో మనకు రోల్స్ థియరం ప్రకారం ఏంటిది, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అ పాయింట్ సి వేర్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. అండ్ సి అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ 0కి పైకి మధ్యలోనే ఉంటుందని అన్నాడు. సో సి పెడదాం అన్నిట్లో కూడా. సో ఈ పవర్ సి ఇంటూ సైన్ సి ప్లస్ కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేద్దాం. ఈ పవర్ సిని అవతల పంపిస్తే 0 అవుతుంది. సైన్ సి ప్లస్ కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. కాస్ని అవతల పంపిస్తే సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ సి అంటాడు. సో మనకి సైన్ గ్రాఫ్ ఎట్లుంటుందో తెలుసు, కాస్ గ్రాఫ్ ఎట్లుంటుందో తెలుసు. ఈ రెండిట్లో కూడా ఏసీ వాల్యూ దగ్గర రెండింటి యొక్క వాల్యూ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, నేను ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు, బట్ ఓకే, క్వశ్చన్ అయితే ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, ఇక్కడైతే ఇవ్వరు. సో ఇది మనకి బ్లూ కలర్లో కనిపించేది సైన్ గ్రాఫ్, ఇది కాస్ గ్రాఫ్ రెడ్ కలర్లో ఉన్నది, ఇది మనకు తెలిసిందే. ఇది 1, ఇది 0 వాల్యూ. ఇది 90 degrees, 180 degrees, 270, 360 degrees. ఓకే, సారీ, ఇది 270 degrees, ఇది 360 degrees. ఇది తెలుసు, π/2, 2π ఇవన్నీ. మనకి ఇచ్చినటువంటి లిమిటేషన్ ఏంటిది, వాళ్ళు ఏ లిమిట్లో చూడమని చెక్ చేయమని ఇచ్చారు. 0 to π అనేది ఇట్ ఈస్ ద గివెన్ లిమిట్ ఫర్ అస్. ఒకసారి ఆ గివెన్ లిమిట్కి లిమిట్ చేద్దాం ఈ కంప్లీట్ సిగ్నల్ని. ఓకే, సి దిస్ ఇస్ ద గివెన్ లిమిట్. ఓన్లీ ఈ గ్రీన్ కలర్ బాక్స్లను అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్కడ మనకి కండిషన్ అనేది కనిపిస్తుంది అప్రాక్సిమేట్గా మనం గెస్ చేసి చెప్పచ్చు. సైన్ సి కాస్ సి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఉండాలి. ఒక్కసారి ఇక్కడి నుంచి వద్దాం. ఈడ 0 ఉంది, 1 ఉంది, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ కాదు. ఈ రెండు ఈక్వల్ అండ్ పాజిటివ్ ఉన్నాయి ఈ పాయింట్ దగ్గర. ఆ తర్వాత అప్ టు ఈ డ్యూరేషన్ వరకు, ఈ π/2 వరకు రెండు పాజిటివ్గానే ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఒకటి నెగిటివ్ అవుతుంది, ఒకటి పాజిటివ్ ఉన్నది. వెరీ గుడ్. ఈ రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది మ్యాక్సిమం ఉన్నది, ఇది ఇంకా మ్యాక్సిమం రీచ్ కాలే. ఇక్కడి నుంచి ఇది మ్యాక్సిమం నుంచి దిగుతుంది, ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం దగ్గరలో ఉన్నది. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఈ పాయింట్ దగ్గర బోత్ కెన్ బి ఈక్వల్. సో ఇది సైనూసోయిడల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అ హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ కాబట్టి మోస్ట్లీ ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏరియాలోనే మనకి ఇది
ఈక్వల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉండాలి. అవునా? సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ పై మైనస్ పై బై 2. అంటే దీనికి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉంది? పై బై 2 గ్యాప్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఈ పై బై 2 గ్యాప్ని హాఫ్ చేస్తాను. అంటే ఇదొక పై బై 4, ఇదొక పై బై 4. సో పై బై 2 ప్లస్ పై బై 4 చేద్దాం. పై బై 2 ప్లస్ పై బై 4. పై బై 2 ప్లస్ పై బై 4 చేస్తే అంటే హాఫ్ ప్లస్ పావు అంటే 3/4 పై. సో ఆన్సర్ విల్ బి 3/4 పై అనమాట. అర్థమవుతుందా? అంటే బేసిక్గా ఈ రెండింటి మధ్యలో సెంటర్ పాయింట్ నేను పట్టుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో సెంటర్ పాయింట్ సేమ్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో 3/4 పై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్. ఓకే, సో 3/4 పై అంటే ఎంత వాల్యూ? 135 డిగ్రీస్ దగ్గర. సో ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్స్ లేవు ఇవ్వాల్సింది. ఆన్సర్ ఈస్ 3/4 పై. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లాగ్రాంజిస్ మీన్ వాల్యూ థీరం. లాగ్రాంజిస్ మీన్ వాల్యూ మీన్ వాల్యూ థీరం ఈజీ లేదా? ఈజీనే ఉన్నది. సిమిలర్ దీనికి కూడా అంతే. ఏ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, f of x is continuous, f of x is differentiable in this interval a and b, then there exists at least one point c between a and b such that differentiation of gives you this value. అంటే సింపుల్ ఏం లేదు, ఇది ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. లాగ్రాంజిస్ అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎఫ్ ఆఫ్ బి అంటే హయ్యర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని డివైడెడ్ బై లిమిట్ వాల్యూని మైనస్ చేయాలి. అది ఈ డిఫరెన్సియేషన్లో సి పాయింట్ పెడితే వచ్చేదానికి ఈక్వల్గా అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఫైండ్ ఎప్సిలాన్ ఇన్ లాగ్రాంజిస్ మీన్ వాల్యూ థియరం ఆఫ్ సంథింగ్. ఒక ఫంక్షన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. ఫర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో ఇన్ లిమిట్ ఏ అండ్ బి ఈజ్. ఒకసారి ఇది చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ ఏ ఎఫ్ డాష్ ఈ ఎప్సిలాన్ ఈ అని అంటున్నాడు. ఈ ఇన్ లాగ్రాంజిస్ థియరం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ సి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వాడు, అంతే కదా. ఈ ఫార్మాట్ ప్రకారం కూడా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఈ బి బై ఏ కిందికి పోతే ఏమవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ. సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్లోకి వస్తుంది కదా. దిస్ సి ఓన్లీ మన ఈ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ని ఎఫ్ డాష్ తీసుకోవాలి. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. సో ఏమైపోతుంది? 2 కిందికి వస్తుంది, 2ax ప్లస్ బి వస్తుంది. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ax ప్లస్ బి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏంటిది? ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఈ అనేది దేనికి ఈక్వల్ కావాలి? ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ. ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది. ఎస్. సో దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఎక్స్ ప్లస్లో ఎప్సిలాన్ పెట్టాలి. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ నౌ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఏమవుతుంది? 2a ఎప్సిలాన్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి ప్లస్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ. సో ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏని సపరేట్ చేస్తున్నాను నేను ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్. సో ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, దీంట్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో బి వాల్యూ ఏ వాల్యూ పెట్టి చూసుకోవాలి, అంతే కదా. డైరెక్ట్ చేసేస్తున్నాను. ఏ బి స్క్వేర్ ప్లస్ బి ప్లస్ సి మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ కాదు సారీ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ బిఏ మైనస్ సి, సారీ ప్లస్ సి మైనస్ సి ప్లస్ సి క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోతే వాట్ ఈస్ దట్ యూఆర్ గెట్టింగ్? ఏ కామన్ చేస్తే బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది, ప్లస్ బి కామన్ చేస్తే బి మైనస్ ఏ వస్తుంది. సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? బి ప్లస్ ఏ బి మైనస్ ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదా, ప్లస్ బి ఇంటూ బి మైనస్ ఏ. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే రైట్. సో
So we'll substitute here. 2a epsilon b is equal to f of b minus f of a is a into b minus a into b plus a ఒకటి బై b by a నేను సపరేట్ చేసేస్తున్నాను. అగైన్ b into b minus a by b minus a. b minus a get cancel out. అదొకటి EB get cancel out. Then you are getting 2a epsilon is equal to a into b plus a get cancel out. Then epsilon is equal to b plus a by 2 అవుతుంది ఆన్సర్. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి b plus a by 2. దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. ఓకే. అండ్ b plus a by 2 it belongs to a and b ఇంటర్వెల్ కదా ఆటోమేటిక్గా. సో b plus a by 2 is nothing but మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వెల్. అండ్ అదే చెప్తున్నాడు లాగ్రాంజెస్ థీరంలో కూడా ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ అంటున్నాడు. నౌ వీ విల్ టేక్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ TSNPDCL AE. Number of values of C with reference to Lagrange's mean value theorem for the function f of x is equal to 2 of x in interval 2, 5 is. సో f dash of c తీసుకోండి. f dash of c తీసుకుంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే దీనికి వచ్చే వాల్యూ 2నే. f of b minus f of a b minus a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూఆర్ గెటింగ్ 2. సో ఇక్కడ సి వాల్యూ తీసుకోవడానికి లేదు. ఓకే. సో దిస్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఇప్పుడు లాగ్రాంజెస్ ఫంక్షన్ అయితే ఉందో irrespective of value of c it is always 2, isn't it? So the number of values of c with reference to Lagrange's mean value theorem is, we can say it is infinite. because for any value of c మీరు c ఏదైనా పెట్టండి, అక్కడ c పెట్టడానికి స్కోప్ లేదు. it is infinite. The value is fixed 2. So the last mean value theorem is Cauchy's mean value theorem. సో ఈ మీన్ వాల్యూ థియరంలో ఏం చేస్తామనంటే we will define for టూ ఫంక్షన్ బేస్డ్ అనమాట. f of x g of x ఉంది ఆ పర్టికులర్ ఇచ్చినటువంటి రిలేషన్లో. రెండు ఫంక్షన్స్ కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు Cauchy's మీన్ వాల్యూ థియరం మీద పోతాం అనమాట. సో లెట్ f of x and g of x be two functions defined in the same limit a and b such that f of x and g of s are continuous in the limit. అదొకట. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి f of x and g of x both are differentiable. అంటే దిస్ వాల్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దట్ లిమిట్. ఇన్ ద లిమిట్. ఆ తర్వాత లాస్ట్ పాయింట్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఏదైతే సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో g dash of x is does not equal to 0. This is also the third condition. Sometimes మన ట్రాన్స్కోజెన్కో ఆర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ లాస్ట్ పాయింట్ని అంటే ఈ పాయింట్స్ ఏవైతున్నాయి ఈ కండిషన్స్ అన్నిటిని కూడా 1 ఓన్లీ 2 ఓన్లీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. 1 ఓన్లీ 2 ఓన్లీ 1 and 2 ఓన్లీ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపించాలనుకుంటే ఐఏఎస్లో అడుగుతున్నారు. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫాలో ద సేమ్ లాజిక్ అనమాట. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ జస్ట్ అ మినిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఈఎస్సీలు అడిగారు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ లాగా. సో ఈ టైప్ ఫార్మాట్ కూడా మనకి వీళ్ళు యూజ్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో అందుకని ఇవి కూడా కొద్దిగా చూసుకుంటే తప్పేం లేదు. ఓకే, కండిషన్స్ చెప్పినాము. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది సచ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ సితో డిఫైన్ చేయాలి. జీ డాష్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై జీ ఆఫ్ బి minus g of a. Very simple, easy to remember. So this is the condition that has to be satisfied. Finally, we will take a question. Find
C of Cauchy's mean value theorem for f of x is equal to sin x, g of x is equal to cos x in interval minus pi by 2 to 0. Minus pi by 2 to 0 అట. ఓకే, సో ఒకసారి జస్ట్ మన పర్సనల్ విజువలైజేషన్ కోసము లెట్ మీ డ్రా ది గ్రాఫ్. ఇది సైన్ గ్రాఫ్ కదా, దిస్ ఇస్ pi by 2 అండ్ ఈక్వల్లీ ఆపోజిట్ మైనస్ pi by 2 ఈజ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఇది కాస్ గ్రాఫ్ అనుకుందాం. సైన్ గ్రాఫ్ will start from 0 here like this. Before that it will be at negative maximum. అవునా, -1లో ఉంటుంది, ఇది 1లో ఉంటుంది. ఇది సైన్ గ్రాఫ్ అనుకుందాం. సో 0 to pi by 2 మధ్యలో, అంటే అవర్ రేంజ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ దిస్, ఫ్రమ్ హియర్ టు 0. ఇక్కడ మధ్యలో మనం అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంటే కాస్ ఎలా ఉంది, 0 నుంచి పైకి వస్తుంది, ఇది -1 నుంచి 0కి వెళ్తుంది. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఐడియా అంతే. సో అగైన్ మనకి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై డాష్ ఆఫ్ జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలి. సో ఫైన్, టేక్ డిఫరెన్సియేషన్. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వాట్, సైన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కాస్ ఎక్స్, జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మైనస్ సైన్ ఎక్స్. And this should be equal to what? F dash of c, g dash of c must be equal to f of b minus f of a by g of b minus g of a. That implies f dash of c ante minus cos c by sin c ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అట. ఎఫ్ అంటే సైన్, బి అంటే హైయర్ లిమిట్ 0. సైన్ 0 దగ్గర ఏమైపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. 0 మైనస్ సైన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే స్టార్టింగ్ దగ్గర ఏమవుతుంది, -2 దగ్గర -1 ఉన్నది, పై జీ అంటే కాస్ కదా, కాస్ ఎక్స్, బ్లూ కలర్ లైన్. అప్పర్ లిమిట్ దగ్గర 1, లోయర్ లిమిట్ దగ్గర 0, 1 minus 0. This will become out to 1. What we are getting, minus cos c is equal to sin c. మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ. What is the value of c? మనకు తెలుసు కదా, 3π/4 ఆన్సర్. సో 3π/4 అంటే ఇట్స్ సైడ్ పాజిటివ్ సైడ్ 3π/4. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఉండాలి. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో దాన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు, π/4 అని చెప్పొచ్చు కదా, -π/4 అని చెప్పొచ్చు కదా. సో 3π/4 కావచ్చు, బట్ ఆన్ దట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ -π/4 అండ్ దిస్ -π/4 ఈజ్ వెల్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్. -π/2 to 0 మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాల్యూనే. ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. సో దట్ ఈస్ మీన్ వాల్యూ థీరం. సో నెక్స్ట్ మిగిలిపోయిన టాపిక్స్ చూసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్. సో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ అనమాట. మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ అండ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఇన్ సింగిల్ వీడియో ఓన్లీ. Okay, thank you for watching.